Karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa. Ni Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Kwenye video hii hapa niruhusu nikupeleke county ya Busia ambapo armed goons raid Senator Omtatah's rural home in Busia County. As you can see, injury reported as armed men raid Omtatah's home. Na hata kabla sijakupa taarifa hii jinsi ilivyo A to Z, ni kukumbushe tu kwamba Omtatah sasa hivi anapitia muda mgumu sana. Huyu ni mtu ambaye sasa hivi hawezi akalela nyumbani kwake. Huyu ni mtu ambaye hawezi akaendesha magari ya serikali. Huyu ni mtu ambaye hawezi ruhusu walinzi wa serikali, kwa sababu ni watu ambao walishaamua kwamba hawezi wakakaa kimya serikali inapokuja na uamuzi ambayo inaweza ikawaumiza wananchi wa kawaida. And a very big shout out to Omtatah, kwa sababu sidhani kama kuna mtu yeyote ambaye anafanya anachokifanya Omtatah. So story hii hapa wacha ni kunyoshe tu jinsi ilivyo. Senator Omtatah's home raided, alafu story inaanza hapa. Known people raided the rural home of Busia Senator Omtatah demanding to know his whereabouts. Report state the unknown people, who did not introduce themselves, were heavily armed and they tried to force their way to the senator's palatial home without success. In a bid to smoke the senator out, they harassed his relatives for more than an hour in a bid to force them to show them his house and help them find the senator. However, the senator, who is a major Kenya Kwanza critic who was for the government through his court injunctions, said he was not at home at the time of the raid. The group of assailants are said to have arrived at the compound around 2 a.m. amid heavy downpour and claimed they wanted to see the senator. The raid in Omtatah's rural home comes barely a month after Omtatah was stoned by people he suspected were hired goons after he left Busia court, where he has filed a case against Governor Otuoma. Kwa hiyo unaweza ukaona maisha magumu ambayo anapitia Senator Omtatah, na atakuwa miongoni mwa watu ambao wataacha historia kupigania wananchi, au kwenye kupigania wananchi. Nadhani historia yake ipo na watu watakuwa wanamkumbuka. Kwa hiyo sasa unaweza ukaelewa mwanzoni nilipokuambia kwamba huyu ni mtu ambaye hawezi akafanya vitu vitatu. Hawezi akalala nyumbani kwake, hawezi akatembea na walinzi wa serikali, hawezi akaendesha magari ya serikali, kwa sababu naye akiendesha gari la serikali na watu watamjua huyo ni seneta wa Busia. Number 2, anapotembea na walinzi wa serikali, you never know ni nani anaweza katuma hawa walinzi, kwa sababu mwisho wa siku huwezi ukawaamini. Umepewa na serikali na hii serikali ndio unaipiga, kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa vigumu sana. Same way kulala nyumbani kwake. Umeona 2 a.m. kuna watu wamefika nyumbani kwake na wanaharas familia na wanataka familia wataje yuko wapi huyu Omtatah. Ndio maisha ambao anaishi, na nadhani hata ameizoea maisha hiyo. Na hata mimi mwenyewe nilipokutana na taarifa hii hapa sikushangaa, sikushtuka vile, kwa sababu ni maisha ambao nimeiona kwa muda mrefu sana kwa Omtatah. So ni kitu ambacho he is used to what's happening right now. So kwa nini Omtatah anafanyiwa vitu hivi ambavyo mnaviona mtazamaji wangu? So hapa kuna vitu viwili ambavyo watu wanatakiwa kuelewa. Number 1, unajua serikali inapofanya kitu kibaya, kunatokea situations mbili. So situation ya kwanza ni sisi kama wananchi tutaongea tu. Hapo taxes bana zinatuumiza. Pale kwenye mafuta mngeteremsha chini. Pale sijui kwenye nini mngefanya hivi na vile. Kuna wanaolia tu, kama kawaida wanalia tu, lakini hawachukui hatua. Na sasa kwenye kundi la watu ambao wananungunika na hakuna hatua ambayo inachukuliwa au hawachukui hatua, tuko wengi sana. It's almost 99.9%. Sasa hii 0.0001 ambayo imesalia ndo sasa tunamweka mtu kama Omtatah. Omtatah atapata taarifa kwamba serikali inataka ABCD. Lakini sasa anapopata taarifa, naye huwa haachilii kwenye kunungunika, anachukua hatua. Sasa hatua ni gani? Tunaenda kotini. Tunapoenda kotini inamaanisha tunaenda kuchallenge kitu ambacho serikali inafanya nini? Inasema au inataka ifanyike. Kwa yeye anapoenda kule, so serikali inakuwa shughuli za serikali zinakuwa affected, kwa sababu na pale unakuta kwamba kuna watu ambao watamuelewa Omtatah.
Nazungumzia hawa majaji hawa kina nani wale. Unanipata? And mwisho siku unakuta kwamba inasimamishwa shughuli ambayo serikali inataka ifanyike, ambayo kwa upande wake Omtatah anahisi kama inaweza ika-affect wananchi wa kawaida. Kwa mwisho siku unakuta kwamba kuna different kubwa sana kati ya Omtatah na labda viongozi wengine. Sababu na viongozi wengine nao wataona, watapiga kelele, watapiga kwenye mitandao wapi kule, Ruto ni mbaya, Ruto ni mbaya, lakini sasa ukia naye akisikiliza naye anachukua hatua directly. Kwa mwisho siku hapo sasa ndo utofauti unakuwa. Na I think bado wataendelea kwa sababu ni kitu ambacho kipo kwenye damu sana. Yaani ashakuwa hivyo, ndo maisha yake. Utamkuta anaendesha hizi Nissan hizi ndogo ndogo hizi na magari ndogo ndogo hizi ambazo watu wanazidharau. Hizo sasa ndo anatumia. Ni mtu ambaye maisha yake inakuwa private kiasi cha kwamba hawezi hata akaruhusu watu kujua yuko wapi. Hata familia yake sometimes najua hawezi akawaambia kwamba mimi niko sehemu fulani fulani. Atawaambia tu mimi sipo, kwa sababu do you know very many people wanaamini leo nikitaka kukupata nitaendea mzazi wako, nitaendea mtoto wako, unaona, nitaendea mke wako. Sasa nikiwaangaisha watasema uko wapi. So unaweza ukaangaishwa wewe mwenyewe ukafika level ambayo unasema jamani mimi najua penye yako, acha niwapeleke. I think ndio kitu ambacho hizi akafanya sasa hivi. So unakuta anaishi kama mwewe fulani tu. Yaani yeye ana fly, anaruka tu. Wewe ukajua ametoka hapa ameenda wapi, na kula hizi akakaa muda mrefu anatoka, ndo maisha yake, mtazamaji wangu. But again, najua wanaona la serikali, na hisi ni serikali wanafanya hivi, but I can tell you upande wa serikali wanahisi wakiendelea kumhangaisha Omtatah ataachana nayo. Sababu at the end of the day mtu atafikiria, wanaofanya hivi watafikiria kwamba unajua tukimfuata vizuri atachoka, tukiangaisha familia yake watachoka au atachoka. But let me tell you one thing. Number one, wewe unaifanya hivyo na unaipanga hivyo, familia ya Omtatah hakuna makosa ambayo imekufanyia. Kwa hiyo wewe fuata Omtatah na waste muda wako. But again, ukiangalia vizuri Omtatah, mtu anaweza akamuona kama anakuwa sponsored au anafanya nini, but deep down huu ni mtu ambaye anafanya kitu ambacho kipo. Kufanya kitu ambacho unapenda. Yaani mimi napenda kuwapigania tu hawa. Yaani ndo maisha ya Omtatah. Mimi napenda tu kupigania hawa. But the more anaendelea pia kumfuata, the more jamaa anaendelea kupata points nyingi sana. The more historia pages zinakuwa nyingi. Yaani sisi tunaendelea tu kuandika. Unanielewa? Yaani sisi tunaendelea tu kuandika na points zinaongezeka tu kwa Omtatah. Sidhani kama the more anaendelea, wanadhani the more anaendelea the more anamvunja. Hapana. The more anaendelea the more anamjenga, kwa sababu mwisho siku kuna namna fulani. Yaani tunamwangalia, kuna angle tu tunamwangalia Omtatah ni fighter, ni mtu ambaye anapambania maskini, ni mtu ambaye ameamua kama mbaya. Again kwa serikali, you know, hivi ni vitu vya zamani sana, ni vitu vya kitambo sana. The other day I was listening to that deputy party leader wa Ford Kenya, anaitwa Mnyinyi ama anaitwa nani? Jamaa alikuwa anasema sasa Ruto president yuko above the law, and I was like, you know, we can't keep on saying that William Samoei Ruto is above the law, but the same person alisuo pale Kasarani kawa anasema kwamba will protect the constitution. So how will you protect the constitution na hauheshimu sheria? Kwa hiyo lazima uheshimu sheria ndo constitution na inakaa vizuri. So most of the time unakuta kwamba wanataka wanachokisema ndo kinafanyika. But again, huwa anafurahia namna ambavyo ana challenge maamuzi ya serikali Omtatah, kwa sababu sio kuchallenge tu kwa kupiga mdomo. Yaani sisi tunafuata sheria. Sasa hiyo sheria mbona serikali haitaki kuifuata? So dictatorship unaanzaga hivyo. Yaani wanaamua wanachotaka. Wewe ukiingilia kati unaonekana unafanya makosa. Kwa hiyo wewe ndo utafanyiwa hivi vitu sasa ambavyo wanafanyiwa nani? Omtatah. Na ni kitu kibaya sana. Najua pia hata watu ambao wangetamani kufanya hivi wanapoona, unajua watu ni tofauti. Kuna mtu anaogopa sana. Yaani yeye hawezi, yaani anaweza kanungunika, lakini sasa kuchukua hatua inakuwa ni vigumu sana. So kuchukua hatua inakuwa ni vigumu. Yaani watu wapo tu inabidi uhangaike. Wakishaamua wameshaamua. And sometimes mimi nadhani hiyo sheria ndio inataka kutusaidia sisi. Mtu anapopeleka malalamishi yake, uona hisi unafanya kitu kizuri kama mtu ambaye yupo kwenye serikali, nyie mnatakiwa kukutana pale. Angalieni, okay, huyu analalamikia hivi kwa sababu mimi nimeamua hivi. So hata tukifuata sheria vizuri, watu wakuje tusikilize kesi jinsi ilivyo, wale majaji watakuja kutusaidia waamue kwamba okay, iko hivi, iko vile. Na tunasaidiana na mwisho siku kila kitu kitakaa vizuri. Ndio maana tuna hiyo sheria. Hiyo sheria inatusaidia sana. You can imagine tungekuwa kila mtu aamue anachotaka, you know,
hatuwezi tukafaulu. At the end of the day lazima usikilize hapa, usikilize pale. Unaposikiliza pale, utasikiliza pale, mwisho siku utakuja na maamuzi ambayo inatakikana. But kama hatuwezi tukaheshimu sheria jamani, hatuwezi tukafuata namna ambavyo inatakiwa kufuatwa, then tunaelekea wapi? Ukiangalia namna ambavyo wanafanyia ukiwa Omtatah, sometimes wanaleta uoga mpaka kwenye watu ambao wanafanya uamuzi. We are talking about judiciary. They were talking about judiciary, wanawafanyia nini, but wao hawaangalii vitu ambavyo wanafanyia judiciary. Sasa unataka kuniambia mtu ambaye anasikiliza kesi anaonaje yule ambaye amewakilisha kesi akifuatwa, akipigwa, akifanywa nini? Niambie kama huyu judge ama nani huyu anaweza akaamua kesi kulingana na namna ambavyo inatakikana. Kwa hata yeye mwisho siku anaogopa kwamba nisiamue hivi, nikiamua hivi inaweza ikawa ni shida kwa upande wangu. Na hiyo mwisho siku tunaelekea direction ambayo ni mbovu sana, mtazamaji wangu. Na ndio mimi kitu ambacho huwa najiuliza, nchi gani hii ambayo tunaishi, ambao serikali ikiamua imeamua, they are not consulting people. Nowadays those wabunge hawa represent wananchi, they are doing whatever Ruto anataka. So mwisho siku hata nashindwa kuelewa tunaishi maisha gani na tunaelekea wapi. Are you sure tutafaulu tukiendelea hivi? Kwa mtu ambaye labda anakuwa ana support serikali na mambo kama hayo, hatuwezi tukafaulu, hatuwezi tukafika mbali. Na mimi naamini tukifuata sheria kila kitu kitakaa vizuri sana. So kumshambulia ukiwa Omtatah haisaidii chochote. Inaonyesha tu upumbavu pia ambao upo kwenye serikali. Yeah. Ukiangalia namna ambavyo anakuwa treated, saa 8 za usiku naenda kutafuta mtu. Si kama unanoma na mtu simkutane kotini. Si ameenda kotini, si tu kwamba ameisimamisha kwake eti amekaa kwake anasema hii haipiti. Ameisimamisha kotini. Sasa nyinyi endeni kotini mkapata. Mbona watakagi kwenda kotini? Kwa sababu they know very well what you lose. Kama mimi ninakushtaki naenda police station, umenifanyia makosa fulani fulani, ni nini wewe inakufanya usiende huko na wewe pia uripoti kwamba mimi anasema nilimpiga, mimi sikumpiga, ilikuwa hivi na hivi, na tutengeneze na wale watatoa uamuzi. Unanielewa? Na itakuwa sawa. So there is nothing ambayo serikali inapata kwenye vitu kama hivi. Hawa ni watu ambao wanatakiwa wanakuwa protected na mambo kama hayo. So mimi nataka nikuache na clip moja ambayo at least ukiangalia utagundua ni nini wanamfukuzia ukiwa Omtatah. Sio mtu wa kimya kimya, ni mtu wa kuongea, and I think ndio kitu ambacho serikali haitaki. So tazama mwanzo mwisho, lakini ukimaliza hakikisha kwamba una subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye. It's a direct consequence of political policy, and it underscores the primacy of political action over market forces. What we are really suffering right now is that the political actors right now are not prioritizing or taking action to prioritize the questions around the cost of living, which are influenced by fuel, the cost of fuel, and the cost of production generally has gone up. So it really needs political action, but the president has declined to take the political action that is required. And as a consequence of that, the cost of living continues skyrocketing. But as you know, anybody will tell you there are only 4 things in the world that a government needs to address seriously. The first thing is food. You must keep food away from the control of the ordinary fluctuations of prices on world markets, on the open markets. Number 2, you must control the cost of health. Number 3, you must control the cost of education. Number 4, you must control the cost of transport. And if you look at our government, all those sectors, it has done nothing to intervene. So if the government was to intervene and make those sectors no-go areas for cartels and do no-gooders and the thieves, this country would not be going through the mess it is going through. Somebody will be very comfortable living on the street and sleeping on the rough on the street, but having food in his stomach and being able to be treated when he is sick. It doesn't require a house over food. It doesn't require shelter over health. It doesn't require shelter over education. And it needs to move around. So our government has literally failed to address the key areas, and there are 4. Food, health, education, and transport. Those 4 areas have failed. These are the 4 areas that burden the citizen most. So you need a government that can take political action to address those issues and see how it can cushion the ordinary person from the
the vagrancies of those commodities, or the effects of those commodities on their lives. But when I look at it, I don't see it in President William Ruto, especially now that he has surrendered his mind to the mind of the IMF and the World Bank. IMF and the World Bank have just one purpose: to create client states. And if you look at the policies that have been rolled out by the Kenya Kwanza government, they are largely designed to make Kenya a client state, to put Kenya on its knees so that you can keep on moving around with a beggar's ball. Production in Kenya has become too expensive. So everything is going to shrink, the economy is going to collapse, and we shall begin begging all over the world. And we shall be a perfect client state for the West. So William Ruto, I think, is empty. His head is empty in terms of what are the existential threats that face the black people, that face Africans. He swallowed the issues of the white man, the way they are packaged. He doesn't understand crony capitalism, how it works. So he has now become an agent of the West to destroy an African state. And some of the things he is doing are bordering on treason. They are treasonable, and maybe going down the line he might be impeached if he doesn't change course and begin understanding what Article 1 says, that the people of Kenya are sovereign. And when they elected him, there was nowhere in his manifesto where he said that the IMF and the World Bank are going to govern Kenya when he gets into office. He promised to govern this country, but he's destroying it. Everything is crumbling in 1 year. It's not acceptable. So he needs to shape up, or he might get impeached down the line. I don't think his MPs will die with him. They're going to get a point whereby he can be impeached if he doesn't change course and begin doing things that benefit this country, not to benefit the Western powers, not to benefit the World Bank. Right now he wants to sell the assets. These assets, some of them were put up before he was born. Now he wants to come and sell them. What will the future generations have as a state? Those who run the government in future, what will they rely on to run this government? We have already talked of food. We are talking of transport. We are talking of education. We are talking of health. If these things are sold, how will the future governments finance those key ingredients of a modern society? So for me, I think William Ruto is going overboard. And where we are right now, we might be facing an impeachment very soon. My name is John Odero from Kenya Digital News. I just have one question for you to shed more light on. Recently, we had the bipartisan talk report being tabled by the Kimani Ichung'wah and Honorable Stephen Kalonzo from Musyoka. And one of the key issues they were agitating for was the high cost of living. It is now missing on the final report. What can you say as a legislator in the Senate? I think that Boma's process was a waste of time. It was a waste of time. If you look at the solutions that provided, I've simply regurgitated what Ruto has been saying all along. Looks like Ruto is preparing for a leader of opposition so that in case he loses the next elections, he will still be in parliament as a leader of the opposition. And there's no other thing that I'm talking about. They're trying to create a job from Davide. What is that? It's a national issue. Let him fix the cost of living. Let him fix the cost of petroleum. Let him remove the taxes that are driving this country crazy. Let him trim down on the cost of running government. And the people will thrive. Let them allow people to produce. But as I've said, what he's doing is going to lead to an impeachment. He has allowed the International Monetary Fund and the World Bank to capture this country. And I don't think that's something we can live with for very long. Now, that's all I can say. This is the final question. Do you see a possibility of the official opposition leader in the country, Raila Odinga, maybe coming up with a solution to end electoral injustice in the Republic of Kenya? Because what we saw in 2022, some Kenyans were saying maybe President Ruto rigged to become the president of the Republic of Kenya. Do you see a possibility of Ruto and Raila ending electoral injustices in Kenya? I don't see that. The only people who could end that was the Supreme Court, but the Supreme Court has sold its soul. Look at what they've done to the electoral system. They even manufactured something called spoiled ballots. When the Constitution does not allow for spoiled ballots, because the Constitution anticipates a digital election, not a manual election. Yes. Let us go digital. Let us go the Brazilian way, and we shall resolve all these things. Anybody who wins will be known automatically. Anybody who loses will be known automatically. But the Supreme Court went to bed with those who don't want a digital election in this country. And that's why the mess is. It's not Raila to fix. It's the Supreme Court to get its act together
and accept that the system of election that we have under the Constitution of Kenya, which can give us a simple, accurate and verifiable election, is a digital election. And verifiable by who? Verifiable by the voter. I want to be able to vote. I'm given a serial number. When I go home, I go out to the computer, to the website of the IBC. I can trace my vote and know that it went to the candidate I voted for. That's the level of verifiability we need. Not all this nonsense the Supreme Court has been putting us through. It has totally messed up the Constitution, and the problem is the Supreme Court, not Raila. Okay. Thank you. Just before you go, many Kenyans have been blaming both the senators and members of parliament, especially during the finance bill before it became a finance act. Some of them are saying, where were you when this thing was being passed? What can you say about? First of all, the finance act does not come to the Senate. Yes. Because of the machinations Uhuru had with in the last government and the kind of senators we had, they agreed that the budget will not be done in the Senate, it will only be done by the National Assembly. It is something we are fighting to change. But then when you go to the National Assembly, there's something they call the budget office. The budget is brought, it's dumped there, taken to the budget office, where all manner of things are traded, and then the assembly votes on the report of the budget committee. They don't interrogate the budget. And there's a lot of budgetary corruption that is destroying this country, that we need to focus going forward on Chapter 12 and see to it that public finances are controlled by the people of Kenya. Right now, even if you look at the structure of the Treasury, the Treasury under Article 225 Clause 1 is supposed to be independent. But the Treasury we have right now is headed by a Minister for Finance, a PS of Finance appointed by the President, which means the President controls the money of this country, when the Constitution does not give him any of those powers. That's why those are the kind of problems we have. We have to go back to the design of the country and make sure we get the design correct. Otherwise, everything will collapse. Thank you so much. Okay.